possiamo che essere grati a Bao. Questa è la seconda live che facciamo grazie a loro. Prima, nei giorni scorsi, è venuto a trovarci Eldo Yoshimizu, il maestro Yoshimizu, che tra l'altro si è divertito tantissimo, è stato qui, ha fatto addirittura James Bond, non so perché, ma poi me lo farò spiegare meglio. E oggi abbiamo due grandissimi autori, stiamo parlando veramente di ovviamente fumetto occidentale, ma in realtà anche no, e lo vedremo per bene. Manuela, vuoi presentare un po' chi sono i nostri ospiti? I nostri ospiti sono rispettivamente Ken Niimura e Gio Kelly, autori di Bao, come Alessandro ha potuto parlare. Noi qua abbiamo vari esempi delle loro opere. Da I Kill Giants, che sicuramente lo conoscete, c'è stata anche un'opera di Netflix che è in live action, e qui vengono anche a portare la loro seconda opera, diciamo importantissima, perché comunque è sempre un'opera fatta in combo, Sergente Immortale. Poi parleremo con Ken Niimura anche di altre sue opere che sono ovviamente molto tendenti alla sua, diciamo, origine, che è sicuramente giapponese, che sono opere che sono pubblicate da Bao nell'etichetta appunto dedicata ai manga, e ne parleremo subito dopo. Però ecco, la cosa bella di avere due autori di questo tipo è parlare appunto di come innanzitutto hanno cominciato a collaborare, perché stiamo parlando di due ospiti che hanno due background completamente diversi. Chi viene ovviamente dal comics americano, anche di veramente spessore, come John Kelly comunque ha lavorato per Deadpool, ha lavorato per tante opere comics importanti, ha lavorato anche per tante serie animate come Ben 10 o Super Hero 6 mi sembra, e invece Ken Niimura, che viene in realtà da una realtà tutta diversa, e sono davvero molto curioso di sapere come si sono conosciuti e come è nata la loro collaborazione. Oh, thank you. So we met at a convention in Bilbao, Spain, and we were sat at a table together. And Ken had a new book that he had just printed of short stories. I sat next to him and flipped through and saw all these amazing styles, and thought, wow, it would be great to work together. So I had a script in my computer for I Kill Giants, and was hoping maybe he would be interested in that. And a few months later, we started working together. Quindi il loro incontro è stato molto casuale ma molto proficuo. Si sono conosciuti grazie a delle storie brevi e poi hanno iniziato a collaborare insieme per la produzione di I Kill Giants. A questo punto mi viene da chiedere come è nata la storia di I Kill Giants, che diciamo unisce un po' vari stili. Sono molto curioso perché è un qualcosa che sicuramente a me è piaciuta tantissimo, unisce un po' tutte le nature di questi autori, quindi il fumetto occidentale ma anche il fumetto orientale, creando un prodotto secondo me davvero unico nel suo genere. I Kill Giants is a mixture of Occidental and Oriental culture. So this is the peculiarity of I Kill Giants. So how was that possible? Yeah, well, the script was based on, like a personal experience of Joe's with his dad in the hospital. And that led to, according to what you said, to, you imagining that whole story in one take, basically. So by the time we met in Bilbao, in Spain, he already had the whole script. And in my case, I hadn't yet finished my college studies. So I told him I would like to work on it, but we would need to wait for a year, for me to be able to start working on it. Shall I? No, it's okay. I'm taking notes. Okay, sorry. So what was I saying? Yeah, and so I have never done any long story. So again, it was always short stories of 2, 6, 8 pages. So one of the challenges was, it was like a 200 page long story, and I wasn't sure that although it would be for the States, I wasn't sure if I would be able to make it in color. So, and then because I like manga, I was like, what if we make it in black and white? And Joe was, fine with it. I also like manga. Right.
And so that led to, us experiencing that style where it's a American comic, but we're doing it already in chapters, it's in black and white, and the storytelling and everything's closer to the one. Well, it's pretty in between Western and Eastern. Ok, it's okay, don't worry. Allora, la particolarità di I Kill Giants, come abbiamo detto, è questo misto di mondo occidentale e mondo orientale. È stato possibile grazie a una serie di eventi. Niimura non ha mai pubblicato niente prima di allora di storie lunghe. Prima erano storie brevi di 2, 6, 8 pagine. Poi è passato a storie di 200 pagine, quindi molte di più, e si chiedeva magari come realizzare queste storie a colori, in bianco e nero. Essendo lui un appassionato di manga e anche lo stesso Giocelli, hanno pensato di unire queste caratteristiche mettendo insieme anche quello che è il storytelling classico di un manga. Che manga leggevano quando hanno cominciato a lavorare ai Kill Giants? Perché ecco, che anche un americano adesso legga manga, a me è un po' strano ogni tanto, perché ora sta scoppiando un po' la moda manga. Quindi in America sto vedendo tanto manga, soprattutto nelle classifiche di libri. Giocelli come ha conosciuto il manga e cosa leggeva? I think I was, so when I was very young, VHS copies of anime were going around. So that was one way to get introduced to it. But the actual first books that I really read, I was in college actually, and a friend of mine was like, "Oh, you like anime? Maybe you should read some manga." And I think the first thing he gave me was 3x3 Eyes, and then a book called Sanctuary that I loved. Yeah, Sanctuary, and then that just set me on the path. And then I discovered Tetsuka, and then I was reading, so much Tetsuka, because he did it all, right? Children's work, adult work, etc., which is how I like to do my own creativity. I don't want to be one thing. And then of course, Urasawa Sensei, who's here, like, oh, so I get Monster, Pluto, and then I'm done. I'm hooked. So that was, yeah. So it was I was very lucky to have people guide me towards good work. Fin da piccolo giravano le VHS degli anime. Quando in realtà i primi manga li ho iniziati quando andavo al college. Un suo amico mi disse: dato che ti piacciono gli anime, leggi anche qualche manga. I suoi primi titoli sono stati 3x3 Occhi e Century, sono stati i titoli che l'hanno portato a sviluppare il suo stile, e per quanto riguarda gli autori poi ha scoperto Tezuka, che è il grande maestro manga, il dio dei manga, e ovviamente Urasawa, che ospite qui con Monster e Pluto. Contento che il maestro Urasawa sia qui con loro. A questo punto credo anche a Niimura, appunto, lui ha questa anche origine giapponese. Qual è il suo ricordo, appunto, il suo background in termini di fumetto giapponese? Since you are Japanese, so your background of manga should be different from this. So what it is? Yeah. So yeah, for whoever's seeing this and probably doesn't know me, I'm my dad's Japanese, my mom's Spanish, and I was born and grew up in Spain. Although now I live in Japan, and that means that since I was a kid, I had like Japanese manga at home. The usual ones that you would have for kids, like Doraemon or Shonen Jump, the magazine for sure. And then I also went to a Japanese school once a week. So I hated school, but like being able to trade mangas or video games with friends there was basically the reason why I actually went there. But again, like it would be like Dragon Ball and everything. So basically, although growing up in Spain, it was in the 90s or so. So probably like in Italy, where it started, how to say, like TV started like showing like I don't know, like
Dragon Ball and stuff like that. But then, you know, I would have like extra stuff that, you know, I would be like a year ahead of everyone because I was reading the ones that I was getting sent by family, like by relatives and everything. And the other thing, related to what you asked, like, you know, emphasis in active giants, I would say there are mainly two. One of them, it's super. It's always like not very cliche, but you know, Hayao Miyazaki, because I had like VHS tapes that family had sent us of like their movies, his movies, on TV, and so those were things that we were watching and rewatching when we were kids with my sister. That's one, and the other, for sure, you know, while making this was Taiyo Matsumoto, who's amazing and you know, a huge influence. And you know, I was lucky enough that by the book came out in Spain, and I was invited to the Barcelona manga convention, and he was there. So I was able to meet him and show him the book, and we got it. It's been published in Japan, and that was partly thanks to him. He saw it, and he also did like blurb on the cover recommending the book. So that was like lots of really lucky and blessed that, you know, that we were able to connect with all that many people that, you know, we kind of we felt we were close. We weren't close, but you know, we liked their job, their work. Sorry. No, sorry. Allora, per quanto riguarda Niimura, è vero, lui è giapponese, ha madre spagnola, padre giapponese, ma è nato in Spagna. Fin da piccolo ovviamente ha letto tanti manga, anche Doraemon o vari titoli di Shonen Jump, e andava a una scuola giapponese una volta a settimana, giocava molto anche ai videogiochi con i suoi amici, e erano gli anni 90 quando arrivò la televisione. E in TV trasmettevano Dragon Ball, quindi è stato anche un altro modo che le ha permesso di avvicinarsi allo stile di disegno nel mondo manga. E per quanto riguarda i Kid Giants, ha nominato un paio di artisti che l'hanno ispirato, Taiyo Matsumoto e Hayao Miyazaki, di cui guardava le VHS con sua sorella quando era piccolo. Fantastico, si vede anche del tipo di fumetto, no problem. E a questo punto parliamo anche dell'ultima loro opera fatta sempre insieme, ritornano loro due su Sergente Immortale. Come è stato ritrovarsi? Giants, you return to work together. How did it work? Well, finally, right? I took a very long time. Ken and I did some work together, some small pieces. We did a Blackjack story in a Tetsuka magazine, which is one of my highlights, very exciting for me. We did some Spider-Man work, but we didn't do a big work because I wasn't quite ready. And Ken, very smartly, is like, I only want to do the thing you really are passionate about, that you really care about. So I had this story in my head for a very long time, but because it involves my father, it took a long time for me to be comfortable enough to write it. So then I finally was ready, and Ken was like, yes, this will be the project that we do together. And luckily for me, he was willing to wait, and he was still available because he makes all these works amazing. Prima avevano fatto dei piccoli lavori prima di tornare insieme per questo grande progetto. Hanno lavorato per Blackjack e Tezuka Magazine, anche Spider-Man, ma nulla di tanto grande. La storia però era sempre rimasta nella sua mente per un bel po' di tempo, e lui dice fortunatamente Niimura ha saputo attendere, ha pazientato, e una volta che si è sentito pronto alla fine hanno messo su carta tutto quello che lui aveva pensato. Ancora una domanda per Kelly, perché davvero sono molto curioso di sapere quanto lavorare comunque anche su serie animate possa poi dopo avere un influsso sulle proprie storie anche fumettistiche, perché noi ovviamente siamo grandi appassionati di animazione, no Alessandra? Tu pure saresti curiosa di sapere una cosa del genere?
innanzitutto salve, grazie per essere qui. No, in realtà la domanda l'avrei fatta anch'io nell'ottica di come, dal punto di vista della sceneggiatura di un fumetto, siete riusciti a, per esempio anche nel caso dei Kill Giants, trasmettere tanto dinamismo nella storia anche nei disegni. Esatto, esatto. So the question is, you worked for animation series, like we said before, Benta. And Alessandro here wanted to ask you, how working in animation series helped you make, for example, Kill Giants so much dynamic and it feels like animated in some way? Oh, well, thank you. I mean, that's very nice to say. It's really the other direction, because my career started in comics, and before that I learned screenwriting. I really went to school for movies, and so I got involved at Marvel and then DC. So I learned how to tell stories there, but I always had a cinematic way of writing. It's the way I think about stories. So then getting to work in animation with Man of Action, learning that whole system in America, certainly taught me a lot. I feel that American children's television storytelling is a little bit limited, but I've always been a fan of anime. So then to go back and take those influences into my personal work made a lot of sense. And once Ken said, "Oh, I'm going to draw in an anime or manga style," I don't know, I guess it helped me channel some of that visual storytelling. So I hope that answers the question. Lui ha studiato screenwriting in America, quindi come scrivere sceneggiature per i film, era molto appassionato della Marvel, della DC e tutto quello che lui scriveva, lui ha usato il termine cinematico, quindi sì, molto cinematico, come se fosse un film. E per quanto riguarda gli Stati Uniti l'ho trovato molto limitato e lui voleva sempre realizzare un qualcosa che riguardasse il mondo manga, e quando poi è arrivato Niimura che gli ha detto voglio disegnare qualcosa in stile manga, e ha rivoluzionato tutto e si sono aperte le porte. E a noi questo non può che fare piacere. A proposito di stile manga, in Italia sono arrivati un pochino tutti i titoli, diciamo, importanti di Niimura che raccontano storie ambientate in Giappone, ambientate sul folklore giapponese, prettamente storie manga. Bao ce le ha portate, sono anche andate molto molto bene, soprattutto questo da Non aprire mai, che sono appunto tante storie dei racconti popolari giapponesi. Com'è stato lavorare sul folklore del Giappone, se erano tutte storie che se erano storie che lui conosceva già oppure se ha studiato prima, e soprattutto come lui si riallaccia a questa sua parte giapponese. Ormai sappiamo che sono tanti anni che vive anche a Tokyo, no? Vive abbastanza, adesso vive tuttora a Tokyo. This book, Japanese folklore. So you now got connected again to your Japanese side. Was that possible, and how do you feel about it? This project started because I wanted to adapt. So there's this thing that's called Nihon Mukashi Banashi, so like old Japanese folk tales, and those the most well-known ones everyone knows them, because you have like children books, they tell them at school, like everyone knows them. There's one specific one, the first one included here, that's called Urashimataro, and I'm not going to tell the whole story, but it has a very cruel ending, and I tried to adapt it, and whenever I got to the ending, I was like, I didn't agree with the ending. I was like, I don't know how to write this ending. I don't get it. So I rewrote it, and I was like, what if it ended this other way that I think would be more truthful to the characters that appear. And I tried to get it done as a children's book, a picture book in Japan, but the publisher were like, we get the idea, but we can't present children with a version that's being changed, because then parents would be looking for the original version. So I was like, I get it, and then I was like, I'm gonna make a comic out of it. If it cannot be a picture book, it'll be a comic.
And so afterwards I decided to adapt two other tales, Tsurunongashi, so the Gratitude of the Crane, and another tale that it's a mixture of different tales, but let's say it's Ikkyu-san adapted in a way. And they all have to do with the idea of the taboo, or like somebody telling you not to do something. And to me, it's very interesting because, like, at least in my case, like, if they tell me don't do something, I tend to be like, I want to do that thing. So it was just like exploring like human condition and be like, okay, what happens when they put you in that situation where you have to choose between basically like not doing something or all the rest. They end up trying to force you to that. So the book, I don't want to talk too much, but like, sorry, but I wrote part of it in Japanese. Then when I saw that it wasn't going to be published in Japan, I wrote the rest in English, I think. And it's like Western reading sense. No, it's a weird thing, but I'm really, as an object, I think it's weird, but I really stand behind the new versions of the story, because I think that they're more truthful to what we feel as humans in the 21st century. Like, so far, they have been one way, and I'm like, what if now we needed them to be this other way to mean something for us? Tantissime cose interessanti anche qua, veramente tante. Allora, no problem. No, absolutely. Chi ha letto come sa già le storie che sono contenute al loro interno, ma magari non sa che, per esempio, la prima, Urashimotaro, è stata riscritta perché il finale originale di questa mitologia giapponese era molto crudele, molto cruda, e quindi ha voluto cambiarla un po' e renderla un pochettino più nel suo stile e magari proporla anche nelle scuole. Il problema è che in Giappone, se avesse pubblicato queste storie, i genitori dei bambini avrebbero poi cercato le storie originali e sarebbe stato tanto bello comunque per i bambini. E quindi, dato che in Giappone non poteva più pubblicare un'opera del genere, ha iniziato poi a spostarsi. Alla fine è arrivato qua da noi e lui ha voluto esplorare, facendo queste piccole modifiche, delle storie che i bambini giapponesi conoscono già dalle scuole elementari, e la condizione umana, quindi quelli che sono i tabù, quindi quelle regole che ti dicono di non fare qualche cosa o di fare qualche cosa. È un suo studio che ha voluto applicare in quest'opera. You also cited Akane Banashi, or did it got wrong? No, ho capito, ma Mukashi Banashi sarebbe... Mutashi Banashi, okay. forse è un'altra storia. La prima storia, sembrava uguale. Però, okay, yes, of course. Ok, misunderstanding. Ora volevo sapere, se, visto che adesso vive in Giappone, mi è mai balenata l'idea di serializzare una serie, di fare proprio una serie manga, come fanno tanti suoi colleghi giapponesi, magari su qualche rivista? Your Japanese colleagues serialize manga in magazines. Do you want to do that one day as well? Shonen Jump? Yeah. I have many things to say about it. I'm ready. Oh my god! So you live in Tokyo now. I live in Tokyo, and you know, I grew up reading magazines, so of course I love them. And talking to Urasawa the other day and with Joe, like, there's one very good thing about publishing in Japan, serialization, which is like you're every week or every month or every so often like putting out a chapter, and that makes you a better artist. Like, there's no way you are not going to get better by publishing every month, and that's what you see in the manga side. The quality just goes up, you know, as the chapter is advanced, and that's a very good thing. There is another side to that, and which, I mean, there's a lot, but like so I published in Japan Henshin through the Ikki magazine, but it doesn't exist anymore. It used to be part of Shogakukan. It was published by Shogakukan, and that magazine disappeared. I tried to show projects here and there, and the problem I had was that they were like, "Oh yeah, cool. These projects are cool, but," and they put them aside at the
time, and they were like, "Well, the one project we want you to tell is like, we want you to talk about like being half Japanese and coming to Japan, and it's complicated in Japan because like there is this big like stereotype or myth around like being half Japanese and this and that, and I don't believe much in those stereotypes. So I felt every time like if I made a comic talking about the things they would like to hear, maybe they would like it, but I wouldn't be true to my own experience. So I always said like, thank you, but I don't think that's what I would like to do. And so I've had and so I got to a point where I was like, listen, I'm just going to work for the American market where they don't ask me for a hand from, and they just let me work. And so far, it's gone well. That said, if I ever had the chance to work on like a project that I really believe in Japan, I would say yes, that'd be very interesting. And then we would have only a couple other conversations about like overworking and payments, which is like a whole different thing. But it'd be interesting. But like there's a cultural barrier, let's say for people like me, even though I'm Japanese. So well, that tells you maybe something about what kind of, not what kind of country Japan is, but the part of the Japanese way of thinking. È molto interessato a fare una cosa del genere, ha messo a confronto il lato positivo e il lato negativo di pubblicare in Giappone. Sappiamo tutti che in Giappone ci sono delle riviste settimanali e riviste mensili, quindi ogni settimana, ogni mese un autore fa uscire un capitolo, e questo per lui è una cosa positiva perché così i disegni migliorano. Ogni settimana un mangaka può permettersi di migliorare bene il suo tratto, e la stessa cosa vale per la pubblicazione mensile. Però per quanto riguarda lui personalmente è la barriera culturale in Giappone. Essendo lui metà giapponese, spesso gli viene chiesto appunto delle sue origini, e magari gli viene chiesto anche di fare un manga proprio sulle sue origini, sulla sua metà nazionalità, tra virgolette. Anche quando ha pubblicato Henshin a Iki Magazine, che adesso non esiste più, diciamo che non se l'è più sentita, e quindi si è spostato verso il mercato americano, in cui non gli chiedono da dove viene, quindi per ora sta andando tutto bene. Però qualora dovessero cadere queste barriere culturali, sarebbe molto interessato a riprendere questa pubblicazione. E a questo punto anche domanda a Mr. Kelly, con cui concludiamo, che poi può essere fatta anche a Mr. Niimura. Lui ha veramente lavorato a tanti progetti, da comics appunto americani a questi progetti con il Mr. Niimura, all'animazione. Dove parte la nuova sfida? Cosa vorrebbe lavorare per sentirsi stimolato? Stessa cosa si può fare anche a Mr. Niimura, cioè adesso c'è un progetto a cui lui si sente stimolato e vorrebbe realizzare. You can both answer to this question together. So you work in manga, you work in comics, animation series. What you're going to do next? Well, yeah, we've been talking while we're here about what the next project will be. We certainly want to do another graphic novel, sort of to make. We keep saying it's a trilogy, but Michael Giant's Sarge and another book that are lightly connected. Mostly by location and a little bit of style. But there's so many things. If I can work with Ken till the day I die, I will be a very happy man. So there are many things I think we would like to do together. Certainly, if we could ever figure out a way to do an anime, I think it's fair to say we would both do it. Love to do another movie. I mean, really, whatever Ken wants to do, I will do. I work for Ken. No, but like we've been talking these days like what's next, and I guess that for us it's about like finding something that we believe in and that we think it's true. So the challenge it's always the same. It's like what's the story that you want to tell now that's true to who you are at the moment. The moment you find it, it's just like working. Sometimes it just like takes time to figure out like where you are and or the work situation and see like what is it that we want to put out. So it'll be just a matter of time
to find out one story. Yes. And I wanted to add something to what I said before, not really conspiracy also, because I was saying, like, you know, Japan, and they were like, oh, you're half Japanese and this and that. And it's true that there is sometimes like some, you know, preconceptions about like half Japanese or even foreigners in Japan. I think the country is changing little by little, and we're seeing it, you know, opening more and more to you know, to the world, because we live in a very connected world. So that's been my experience in the past so far working there. But my hope is that, you know, in the future, Japan, as many other countries, you know, will be able to embrace, you know, Japan as a society which is like diverse and including, you know, all the many variations in it. You know, you can find like in the humans. So like I said, like I think we're in a point where, you know, things are just about to change, and I'm hoping that, you know, those changes will be able to help that we keep on seeing from this point on. Allora, sono molto contenta. Ovviamente Niimura ha detto che ci vorrà del tempo per lavorare a un nuovo progetto, perché dipende dalla storia che si vuole raccontare e da quello che effettivamente si vuole esprimere attraverso, nel loro caso, un fumetto. Kelly dice che potrebbero lavorare in una nuova graphic novel, forse una trilogia, anche perché comunque le loro opere precedenti sono leggermente collegate tra di loro per lo stile di disegno, ovviamente, e per certe location. Quindi potrebbero applicare la stessa identica cosa per una futura trilogia. Però sì, ci vorrà comunque del tempo prima che arriverà una loro nuova opera. E Niimura poi ha voluto aggiungere, per quanto riguarda il discorso di prima sulla barriera culturale in Giappone, questa ovviamente è stata la sua esperienza nel passato e sta vedendo che piano piano le cose si stanno cambiando, anche per quanto riguarda gli stranieri. Nel piano il Giappone si sta un po' aprendo, quindi la sua speranza è che comunque comprendano tutto quello che c'è al di fuori e lo sappiano accettare e apprezzare. Quindi sì, per quanto riguarda sì, la trilogia, vuoi intendere un po' più? Sono davvero stanchi, siamo al quarto giorno di Lucca Comics, io li ringrazio assolutamente, sono due nomi enormi che sono venuti nella nostra casa, ringrazio sempre Bao che ci ha permesso, che ci ha regalato questi due bellissimi momenti con tre grandissimi artisti che sono venuti qui da noi, non è assolutamente una cosa scontata, significa che comunque l'editore si fida e spero sempre che venga ripagato questo in professionalità, come dico io. Quindi grazie ancora a Mr. Kelly e a Mr. Niimura di essere venuti qui, auguro una loro presenza a Lucca in Italia sempre migliore e che poi vengano a ritrovarci. Tra l'altro volevo sapere, ultima domanda, cosa vi piace dell'Italia? What do you like? Food, the people, the comics, the art. It's been a wonderful, wonderful trip. Italy has been fantastic to us. The same goes to you? Yeah, it's funny because I grew up in Spain. I mean, you know, it's similar and different, but like because I've been in Japan for a long time and I come from Japan this time, I've been able to see Italy from a Japanese point of view in a way, and I'm like, fuck yeah, it's an incredible country. Like you're living in a living museum, which is not something we have that much in Japan outside of maybe Kyoto or other places. So I totally see. You know, it's great. Like you're gonna keep on having Japanese guests for sure, because the moment you tell them like, "Would you like to come to Italy?" It's like, "Of course, I want to go there," because it's such a beautiful country and no, I'm not going to compare it to Spain, but there's a sense of aesthetics and beauty, a sense of beauty that I really, really like here. Ovviamente il cibo, le persone, l'ambiente. Il cibo, le persone, l'ambiente, è stato piacevole essere qui e Niimura ha guardato l'Italia da un punto di vista più giapponese, ha detto che viviamo letteralmente in un museo, cosa che in Giappone non esiste, a parte in alcune città come Kyoto. Non vuole fare paragoni con altri paesi come la Spagna in cui è nato e cresciuto, ma ovviamente ama tantissimo il nostro senso dell'arte.
E certamente gli artisti giapponesi continueranno a dire certo voglio venire in Italia perché ci adorano. Perfetto, vi ringrazio. Thank you for your time. Grazie.